Hello everyone, welcome to Rajeshwari's Commerce and Management Study Hub. I am Rajeshwari here. Let us discuss today deduction under section 80C to 80U under chapter 6A. ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, PGBP, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. Example, we have a deductions for the salary, that is section 50 to 17 ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. Right. So like this we have a deductions. But still why we need to deduct this 80C to 80U also? See, 80C to 80U in some of the deductions if you consider, which is available to the whole family also. And you may not be able to take to the concerned head. Okay, so those deductions will be considered under this 80C to 80U. Now, how to compute this deduction under section 80C to 80U? First, we need to find out each head's incomes, taxable income individually, separately. Okay. So first we are calculating salary income, section 15 to 17, house property 22 to 24, PGBP income from 28 to 44, capital gains from 45 to 55. These are the deductions which is available for the concerned head sections. Okay. Other sources, section 56 to 59. Once we find out each head, individual head taxable income, then we have to take the total taxable income from all the heads. To this income, we are taking one more income, that is on clubbing of income. Clubbing of income is nothing but the income of other family members are also you are adding in this. Might be a spouse or a minor children. Okay. Then you need to set off in case there is any losses under section 70 to 80. Then you will get once you set up, you will get gross total income. This is your GTI. On this, you are not calculating tax liability. There are two more processes, right? That is, you need to deduct the deductions under section chapter 6A, 80C to 80U. Then you will get the total taxable income. On this income, you are applying the slab rates to compute the tax liability of the assessee. Okay. Now, the deductions under this chapter 6A cannot exceed your gross total income. And deduction under chapter 6A is not available from income which are taxable at special rates. Now, the deductions are classified into two types. The first one is the payment or investment based deduction, that is from section 80C to 80GGC. Then income based deductions, that is from section 80TTA, section 80TTB, section 80IA and 80RRB. Now let us understand in detail about these sections. Chapter 6A, income tax deductions. 80C. Who are all eligible to get this facility? Individuals and HUF. And the limit of deduction is up to 1.5 lakhs. Dear students, you need to understand this and don't by heart understand. You can remember by writing it and practicing it. Take notebook and pen. While I am explaining, note down the points. If you are writing competitive exam also, this is important, and short question on this you will get. Okay. Now, under this 80C, which are all the deductions are available? LIC for individuals, spouse, HUF and children's. And limit is 10% of the capital assured. Mutual funds, unit linked insurance plan, that is 5 years, annuity plan, pension, superannuation fund, bonds issued by NABARD, post office time deposit, provident fund, PF, fixed deposit, 5 years term,
Housing loan deduction is also available. Tuition fees in India, if they are studying in India, up to 2 children it is available. Senior citizen saving scheme. Now let us understand in detail about this ATC insurance premium, because if you have taken policy before 1st April 2012, then actual premium paid during the year in the previous year or 20% of sum assured. By comparing these two, whichever lower will be considered. ನೀವು ಪಾಲಿಸಿನ 1st April 2012 ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು, ಈಗ ₹1000 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮಂತ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. 1000 ಇಂಟು 12 ಅಂದ್ರೆ 12 months ಅಂದ್ರೆ 12,000 ಆಯ್ತು. ಆರ್ 20% ಸಮ್ ಅಶೂರ್ಡ್, ಇವರ ಅಶೂರ್ಡ್ ಇಸ್ 5 lakh, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಲೋವರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ 1st April 12 ಇಂದ 31st March 13 you have taken between the 1st April 12 to 31st March 13, then your actual premium paid during the previous year or 10% of sum assured, whichever is lower we are taking. Here also it is same only, but the percentage has been changed. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 20% ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10% ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2013 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ 10% or 15% of the sum assured, whichever is lower we are going to consider. You are all noting down with me, no? Right? Note down. Okay. This is about the policy. Then the next section is ATCCC, triple C. This is available for only individuals. Amount of exemption, the limit is same, 1.5, 1.5. But here, whatever the amount paid for the pension fund, LIC or any other insurance, that is, deductions are available. But if you received any amount from as a pension, including bonds, that will be taxable under ATCCC. Then we have ATCCD. And this is also related to the pension only. Okay, but contribution to the any pension scheme under the central government, like new pension scheme or Atal pension scheme. Under this we have categories, that is ATCCD 1. For a salaried employee, employer contribution or 10% of salary, whichever is lower we are considering as a deduction. Okay, for a salaried person pension scheme ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, then that amount whatever your employer is contributing, 10% of your salary will be taken. Okay, whichever is lower. And you need to remember here, salary ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟು the DA should enters into retirement benefits, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೋತೀರಿ. If in case you are not a salaried employee, you are a self-employed or any others, then whatever you are contributing, ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ 20% of your gross total income, whichever is lower ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, then section ATCCD IB. ATCCD IB ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ATCCD 1 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ATCCD IB ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ATCCD IB ಅಪ್ ಟು ₹50,000 ವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ATCCD 2. If you have a employer contribution for the employee, then salary basic plus DA will be considered. Okay, here you need to remember that amount received from the section ATCCD on closure of account, death of an employee, in case death ಆಯ್ತು, then fully exempted. In other cases 60% is exempted, 40% is taxable. Okay,
Remember this. Then deduction under section 80CCD2, you can claim like employer contribution or 10% of salary. If government employees ಆಗಿದ್ರೆ 14% of salary ತಗೋತೀರಿ. Salary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Basic plus DA, which enters into retirement benefit. Then section 80CCE, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ 80C ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 80C, 80CCC ಪ್ಲಸ್ 80CCD 1 ವರೆಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್, ಸೀಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್, IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1,50,000, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಲೋವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 80CCH, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 80CCH1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ದೆನ್ ದ ನಾಮಿನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್, ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್. 80D ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ HUF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿದ್ರೆ 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಫ್ the patient is on the actual payment, whatever the payment they have made, that and 25,000, whichever is lower will be taken. In case of senior citizen, resident 60 plus years na ನಾವು senior citizen ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, up to 50,000. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, if they are not senior citizen, amount is same, 25 only you can claim. 25 and actual payment, whichever is lower you are claiming. But if they are a senior citizen, then 50,000 or actual amount, whichever is lower you are claiming. Okay, 80DD for individuals, HUF. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 75,000 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ 80% ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ 1,25,000 ವರ್ಗು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 75 ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 25,000 ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 80DDB ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸು HUF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 40,000, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 1 lakh, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಅಂಡ್ ಎನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. 80DDB ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ 40,000 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಲೋವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೋತೀರಾ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ 80E ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 years ವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 80EEA ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎನಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1,50,000 ಏನಿದೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮು ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ 24B, ಅಪ್ ಟು 2 lakh ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ನ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ NBFCs ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಅಪ್ ಟು 45 lakh ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45 lakh, then you can't claim it. Any residential house on the date of sanction of loan, if you have, then loan sanction date should be between 1st April 2019 ಇಂದ 31st March 22 ವರೆಗೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 80EEV ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್.
ನೀವೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1,50,000 ಅಪ್ ಟು 1,50,000. ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಬ್ಯಾಂಕು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ NBFCs ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ 80EEB ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 80EA NBFC ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1st April 2019 ಇಂದ 31st March 2023 ವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. Okay, these are the condition. If you fulfill, then you will get it. Then we have 80E. 80E ಅಲ್ಲಿ individuals. If you have taken any loan on purchase of residential house, the conditions same like 80E, only here it is repeating. And value of the house should be less than or equal to 50 lakh ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೌಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 lakh ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೋನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 16 to 17 ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೀವು 24B ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 2 lakh ವರೆಗೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80E ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50,000 ವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 80G. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಿತೌಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ವರ್ಗೂ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ 50,000, 60,000, 10,000. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ 50,000 ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 100% ಅಂತೀರಿ. 50% ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಅಲ್ಲಿ 50% ಅಲ್ಲಿ 25,000. ಓಕೆ, ಸೊ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಎನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ for charitable purpose or family planning like that, then it is 100% deduction is available. Then if you have donated to any Indian Olympic associations or other associations for the promotion of sports, you will get the deductions. Then 50% of deductions is if you have donated to any charitable trust, only charitable trust. There is no purpose mentioned over here. But when it comes to 100% deductions, it is clearly mentioned that it is specifically said family planning. Okay, then any government for charitable purpose except family planning, because family planning we are providing 100% deductions, right? So donations to authority for housing development, notified temples, corporations by central government, state government, or promoting interest of minority community. Then qualifying limit, this donation can't be more than the 10% of the adjusted gross total income. Okay, then if it is more than adjusted gross total income, there is no deductions are available. Adjusted gross total income means gross total income after taking all long-term capital gain or short-term capital gain, and it is taxable up to 15%, and all other deductions under section chapter 6A, and income of any non-resident taxable under the special rates. This we will call it as adjusted gross total income. Okay, then in case of not without qualifying limit, here also we have 100% deduction, 50% deduction. But here there is no qualifying limit amount is provided. On total amount only we will take it. Donation to any PM National Relief Fund, Defense Fund, Earthquake Relief Fund, Control of Drug Abuse, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, National Foundation, approved universities for educational institutions, Maharashtra Chief Minister Earthquake Relief Fund, Gujarat Earthquake Relief Fund, National Blood Transfusion Council, any state government fund, any Zilla Sakshet Samiti, National Illness Assistance Fund, Chief Minister Relief Fund,
national sports, national culture, technology development, national trust for welfare of any person with, then these are available at the 100% deductions. Here you can observe all national level relief funds. You are considering for an 100% deduction. 50% deduction is for Jawaharlal Nehru, Prime Minister, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, all Gandhis. You are taking deductions for the 50%. Here you can remember easily family of Gandhi. Okay, Jawaharlal Nehru Memorial Prime Minister Drought Relief Fund, Indira Gandhi Memorial Trust, Rajiv Gandhi Foundations. Then you 50% deductions you are providing. Okay, all national level funds or any sports, technology, earthquake, Swachh Bharat, then all this you will get 100% deductions. Okay, yes. Now let us understand the next deduction. Section 80GG. This section provides deduction for the rent paid for the house property. Individuals are eligible to get the deductions. Here, amount of deduction will be 5,000 per month or 25% of your adjusted total income, or rent paid minus 10% of the adjusted total income. By comparing these three, whichever is lower will be considered for the deduction. Okay. Here ATI means adjusted total income is your gross total income. So what is gross total income? We have understood in the beginning only, right? The gross total income is after adding all the heads of income. Here, gross total income, once you compute all the heads incomes, then clubbing of income, after setting off your losses, the amount we call it as a gross total income. Okay, adjusted total income, this gross total income except income taxable at the special rates minus all deductions except 80GG, because 80GG here we are considering that is adjusted total income. Then 80GGA. 80GGA for donations for the scientific research or rural development. And if you paid any donations through cash, if it is exceeds 2000, up to 2000 it is deductions is available. After 2000 it is not allowed. Okay, all persons are eligible except whoever receiving income from the business or profession to get this deduction. Then 80GGB. Any Indian company, if they are donating to the political parties or electoral trust, then 100% donation they will get. Expenses are also allowed. See, 80GGB, 80GGC both talks about the donation to the political parties only. But here the difference is, here 80GGB Indian company is donating to the political parties and expenses are also allowed. Okay, here other assessees, they are donating to the political parties or electoral trust, 100% donation is available but expenses are not allowed. Okay, yes. Next, 80TTA. 80TTA is interest on deposits in the savings account. Individual and HUF both are eligible. Here, on total interest on their savings account or rupees 10,000. We are comparing whatever the total interest they have received for the previous year or the rupees 10,000. By comparing these two, whichever is lower will be considered. Then 80TTB. 80TTB is for interest on deposits in the savings account or fixed deposit account. In case of senior citizen, 60 years or more. Here, total interest on savings account or fixed deposit, whatever the interest they have received, or 50,000 rupees, whichever is lower we are considering. Savings account with the bank, banking company or cooperative society or bank post office, then up to 3,500 it is exempted. If they have a joint account, then
up to 7,000 they'll get exemption. I hope you all understood. This is my small efforts for making you understand and easy about the deductions. The deductions are easy. You have to recall it by reading again and again. Then you can remember. Thank you for watching and note down all the deductions. I have made it simple. Make it more simple if you want it while writing. And don't forget the exemptions amount. Okay. Have a great day.